Yes, hello everybody. A very warm good morning to one and all. This is Varsha from Tejas Academy and I'm here with a live session for speaking. So I welcome you all to yet another live session from Tejas Academy. This is our speaking live session. A very warm good morning to one and all. Yes, so today we will be discussing on a without introduction case. That is what I just bought for the topic of discussion here today. I'll just wait for a couple of minutes for our participants to join and then we'll start with our discussion. So once again, I welcome you all to this live session from TJUS Academy. Good morning everyone. This is Varsha here with you. So let's wait for a couple of minutes for our participants to join and after that we'll continue our discussion. So this is a without introduction case that we are going to discuss here today. I just believe that you people have an idea about this without introduction case. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്താണ് ഈ വിതൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ whenever we discuss a case, I always want you people to go with the title. എന്താണ് ആ ടൈറ്റിലിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് നോക്കിയാൽ മതി. വിതൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് വേർഡ് ഗീവ്സ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ആസച്ച് വരുന്നില്ല. വിതൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടാത്ത ഒരു കേസ് എന്നുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത്. The particular situation gives an idea that avade nurse inde introduction as well as the patient's introduction is not required. So angonnoru situation varnonnundengil definitely നമ്മൾ already avade endayirikkum ee introductions okke kazhinjittunde ennulla oru indication undayirikkum. കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ദിസ് വിതൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ എവ്രിബഡി ഈസ് ഹാവിങ് എ കൺഫ്യൂഷൻ വെദർ ടു ഗീവ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വൺസ് അഗൈൻ. പറയേണ്ട ആവശ്യം ആക്ച്വലി ഇല്ല, ബിക്കോസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഗീവ്സ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഓൾറെഡി ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കൺഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. Okay, so without introduction cases നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ഈസി. നമ്മുടെ കാർഡിൽ ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കും യു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി അസസ്മെൻറ്റ്, യു ഫിനിഷ്ഡ് ദി ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it gives an idea that already നമ്മൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. That is how this particular situation becomes a without introduction case. അതുകൊണ്ടാണ് without introduction എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. Because the assessment or the examination is already been done, already carried out. അത് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Those who are already familiar with the situation, pretty good. For those people who have who are hearing this term for the very first time, this is the definition for it. Okay, without introduction case, which means the introduction is not required. So once again, I welcome you all to this live session. Now we are proceeding with the role play card discussion. So this is the role play card that we are going to discuss here today. Okay, so what is the setting given here? The setting given here is a clinic, and in the scenario part it's been mentioned that a patient comes to the clinic with a painful lump on their foot. You have just examined their foot and confirm its verruca, that is plantar warts. So ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ്റെ ടോപ്പിക് ഇന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. So just like I mentioned, it's already been given here that ഇതെന്താണ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് എന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നില്ലേ. ഓൾറെഡി ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഗിവൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എക്സാമിൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. You might have gone through the card. So നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ്, and it's been mentioned that the patient has already, so we have already done the examination on the patient. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൂടി നമുക്ക് അവിടുന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. So the patient comes to your clinic, they're having a painful lump on the foot. So we have examined their foot and we are confirming it's verruca, a case of verruca, that is a plantar warts. അതാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. So this is what we are going to discuss here today. So whenever it is a without introduction case, you know what is the first thing that you need to do. എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യമേ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം? You people are pretty much clear and you have an idea about it. So നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? We need to ask the patient's name.
നമ്മൾ പേഷ്യൻസ് നെയിം ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യമേ ചോദിക്കേണ്ടത്. സോ യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർലി ആയിരിക്കണം. സോ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം, യോർ നെയിം എന്നല്ല, നമ്മൾ പ്രോപ്പർ മാനറിലായിരിക്കും അതും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്. വിൽ ബി പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ. So that is, how may I address the patient during the conversation? Either you can say, or else you can just say, how may I address the patient during the role play? എന്നും ചോദിക്കാം. Okay, so നിങ്ങൾ ആ പേര് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ just make a note of the name. For instance, if our patient is Thomas ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ conversation ടൈമിൽ we will be conversing and the patient's name is Thomas. You can address the person as Thomas. Okay, so without introduction കേസിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഫാമിലിയർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് വിളിച്ചൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ, ഇപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ്, ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വെൽ തോമസ്, സോ താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ യു എന്ന് പറയാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഫോർ ഗ്രാൻറ്റിംഗ് ദ പെർമിഷൻ ടു എക്സാമിൻ യുവർ ഫുഡ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എടുത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. കാരണം അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് പാർട്ട് യു ഹാവ് എക്സാമിൻഡ്, വിച്ച് ബോഡി പാർട്ട് യു ഹാവ് എക്സാമിൻഡ്. So you can mention that. Well Thomas, so thank you for allowing me to examine your food എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? So based on my examination, I can see that there is a lump on your food, അല്ലെങ്കിൽ there are small lumps on your food എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. See what you saw, നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. If in case it is mentioned, so അതുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. Based on my examination, so what you have noticed, അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. Okay, so based on my examination, I could see that there are lumps on your food, there are small lumps on your food, but you don't have to be tensed. We are here, we will definitely help you and I will provide you the adequate solution as per the doctor's instruction എന്ന് വേണമെങ്കിലും അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ജസ്റ്റ് താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആ പേഷ്യൻ്റ് ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാം. വെൽ തോമസ്, സോ താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ യുവർ ലെഗ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഫോർ ഗ്രാൻറ്റിംഗ് ദ പെർമിഷൻ ടു എക്സാമിൻ യുവർ ലെഗ്സ്. So based on my examination, I can see that there are some lumps on your food, but you don't have to be tensed about it. I'm here, I will definitely help you. Proceeding with the role play card. So this is our role play card all about. So the first task begins with find out about their problem. എന്താണ് പ്രോബ്ലം? ആ പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ അവിടെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ? നമ്മൾ പെർമിഷൻ സീക്കും അല്ലേ, ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ പ്രോബ്ലം മച്ച് ബെറ്റർ. സോ ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ടു ഗെറ്റ് ടു നോ യുവർ പ്രോബ്ലം മച്ച് ബെറ്റർ, ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു യു? ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ പാടില്ല. സോ വിൽ ബി ഗോയിങ് വൺ ബൈ വൺ. സോ മേ ഐ നോ വെൻ ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ടഡ്? ഓൺസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വെൻ ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ മേ ഐ നോ വെൻ ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ അതിനുശേഷം തന്നിട്ടുള്ളത് പെയിനിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഇൻ കേസ് പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി വരുന്ന സമയത്ത് സി ഐ ഹാവ് സം ദ പെയിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ചോദിക്കും പ്രോപ്പർലി. ഇത് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് പെയിൻ സ്കെയിൽ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ചോദിക്കുക, സോ ക്യാൻ ഐ ജസ്റ്റ് നോ ഇസ് ഇറ്റ് പെയിൻഫുൾ ഫോർ യു? ഓൾ റൈറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ സ്കെയിലും കൂടെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പെയിൻ സ്കെയിലും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. All right, so at first we'll be asking, so to understand your problem much better, I would like to ask some questions to you. Is that fine? Okay, so could you please tell me when the problem started, Thomas? All right, so are you in pain? Do you experience any pain? Oh well, so can you please rate it on a pain scale where 0 is no pain and 10 is severe, so that I will get to know what is your pain level? Oh well, thank you for answering that, and I could see that it is really difficult for you, but please don't have to worry, I will provide you solution for the management. And did you notice any triggers for this? Okay, fine. And have you tried any treatment from your side, as you told me that it is painful and it is causing discomfort? Okay, yes, thank you for sharing all this valid information with me. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു thank you കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യാം. See, the person is willing to share all this information with us, so we'll be thanking the person for the same. So thank you for sharing all this information with me. I feel really happy that you have told me everything about this problem. So based on my examination and the information that you provided, I would like to explain that it is a condition of Verkow. So could you please tell me, have you heard about this term before?
Oh well, you don't have to worry because I will explain it to you. So, eppadanannundengilum when you are explaining a medical term, see for example you're giving a diagnosis, നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു diagnosis mention ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, well it is our responsibility to check their knowledge. അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി എന്തറിയാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, make sure ചെയ്യണം. So we need to check their understanding. നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം, what is their basic understanding, അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി എന്തറിയാം എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഇസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് പറഞ്ഞു, ഇനി എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക്, സസ്പെക്റ്റഡ് ഡയഗ്നോസിസിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുക, സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് from the history that you mentioned, I would like to say that I suspect this is a condition of this Verruca എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Okay, so അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, so have you heard about it, what is your understanding of this condition. So അവരുടെ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് we already have an idea. ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, we'll go with the explanation. So it is a small, rough and painful lump which is caused by human papilloma virus. So it is a type of virus and it is usually develops on weight bearing areas like the sole. So that is how you got this thing on your condition on your this lumps on your foot. ഇനി ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവിടെ നിർത്തരുത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ്, ഇറ്റ് ഇസ് ട്രീറ്റബിൾ എന്നുള്ള പോയിന്റ്സും കൂടി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്ലീസ് ഡു ആഡ്, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു റീഅഷുറൻസ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Well, you don't have to worry about anything because I have dealt with several cases like that of yours, and I can say that this is manageable. I will definitely help you. Then ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ, since the person came with anxiety about this condition, we can raise questions. So would you like to ask me any question എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു question raise ചെയ്യാം, because we have to make sure that we are maintaining it in a dialogue manner. ഇപ്പോഴും കോൺവെർസേഷൻ ഡയലോഗ് മാനറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം, സോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് മീ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ തോമസ്. അപ്പോൾ തോമസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് അബൌട്ട് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് മാനർ. Well, I would like to discuss about the treatment options with you. That's a valid concern from your side. എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി ആണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ആൻസൈറ്റി റിലീഫ് എന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു റീഅഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പത്തി ഫ്രേസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Well, Thomas, I do understand your situation and I can relate to what you're going through now. Well, you don't have to worry. I will explain to you the treatment options. So we follow different treatment options for this. Okay, there are different treatment modalities for this. The first one is the use of salicylic acid ointment, which helps to soften the tissues and also remove it gradually. Other than that, we have cryotherapy, which is a therapy which destroys the affected tissue. Also, we go for laser treatment, which helps to reduce the wrinkles and the skin tightness. Other than that, I request you to please cover it to reduce the pain, also to avoid any spreading, because it is a contagious condition, it may spread. So I hope I have addressed your question regarding the treatment options. So is everything clear with you now? എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നമുക്ക് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാം, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഫോളോയിങ് അസ് ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൺഫർമേഷനും കൂടി എടുക്കുക. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫോളോയിങ് മൈ വേർഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് മീ എനിത്തിങ് എൽസ്? ഇനി അതിലേക്ക്, കാരണം ഇത്രയും അറ്റ് സ്ട്രെച്ച് നമ്മൾ തനിയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു കുഡ് ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇനി അവർക്കായിട്ട് അറിയാനുണ്ടോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി റേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ. Okay, so would you like to ask me any other question, or do you need any further clarification from my side regarding this? എന്തെങ്കിലും clarification വേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? So I would like to know about the prevention. So how can I prevent this? Since I got this thing, so irritations ഉണ്ടാവാം, difficulty ഉണ്ടാവാം, so we can the person will be asking you regarding the advice, prevention advice. So അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതിന് തന്നെ നമുക്ക് അവരെ എന്ത് ചെയ്യാം, അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. വെൽ ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ്. സി എപ്പോഴാണെങ്കിലും പ്രിവെൻഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അവരായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു കുഡ് അപ്രിഷിയേറ്റ് ദം, ദാറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഫൈൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ആസ്ക് യു ഫോർ ദ പ്രിവെൻഷനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് ദ പേഴ്സൺ. See, they are making a willingness or they are putting an effort to this, right? So we'll be appreciating.
Well, I really appreciate your willingness to know about the prevention advice. I will definitely help you with this thing. So first of all, you need to wear flip-off footwear. So that will be open. എന്താണ് flip off footwear ഒരു importance? It will be open. So whenever you are in public showers, also in pools, it will be helpful. Other than that, try to keep your foot clean and dry. I know that you will be conscious, but still then you need to focus more on it. എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഹൈജീൻ പ്രാക്ടീസസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ, see, we can't say you need to focus, you need to keep maintain proper hygiene. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that will be a bit of being rude, and also we are making a judgment that they are not focusing on it. എന്നൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് what you can do here is you can just say, I know that you're doing it, but still then focus more on it. So try to keep your feet dry and clean always. Also, it is very important that you avoid sharing shoes and towels with others. So please make a note of the same. Other than that, don't pick or scratch on the lump. It may cause more irritation and it will be causing pain to you. So will you be able to follow all this instruction right now? ഇനി അവർ വില്ലിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നത്. ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് യുവർ വില്ലിംഗ്നെസ് ടു ഫോളോ ദിസ് തിങ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ്? their willingness. പേഷ്യൻ്റ് വില്ലിംഗ് ആണോ? ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ദേ നീഡ് ടു ഡു. നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? സോ ആർ യു വില്ലിംഗ് ടു ഫോളോ ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ? ഓക്കെ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാം. ഇനി പേഷ്യൻ്റ് വില്ലിംഗ് ആണ്, ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I really appreciate your willingness, Thomas. Also, I can tell you that you don't have to be tensed about it. I know that it is causing difficulty for you right now, but you don't worry, because if you are ready to follow the advice that I told you, also after this, I will be making the arrangement for the consultation. So you may meet the doctor, and the doctor will be giving you adequate treatment measures which will help you hand in hand to recover from this condition. And I humbly request you to please follow all the instruction that I have mentioned. ഈ ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എൻകറേജ് യു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും അതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഫോമിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. സോ ഐ ഹംബ്ലി റിക്വസ്റ്റ് യു ടു പ്ലീസ് ഫോളോ മൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹൈലി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ യു. ഇനി സമയം ഈ ടാസ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is sufficient points to mention if in case you are mingling with the person pretty well and explanation going hand in hand. ഇനി അത് അങ്ങനെ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് സമയം ബാക്കിയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ഗോ വിത്ത് ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ വൺസ് അഗൈൻ. ഓക്കെ, സോ I hope that I have clarified your doubts regarding this problem now. If you feel any further issues, you can let me know right now. ഇനി ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, well Thomas, just give me a minute, I will make the arrangement for your consultation, and I can assure you that you don't need to wait here for much longer time. And for your better understanding of this condition and its management, I will recap what we discussed right now. So I told you about the condition. It is a small, rough, painful lump caused by human papilloma virus. It usually develops on the weight-bearing areas of the soul. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. So this is how we will go with the presentation for this particular situation. I hope I have clarified things for you. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. This is how it works. So we today discussed about a without introduction case. അതിന് without introduction case specifically discussion ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ. And then I told you എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ടു ബിഗിൻ വിത്ത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ ഐ ടോൾഡ് യു, നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ പേര് ചോദിക്കുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ഗോ വിത്ത് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ. ആൻഡ് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട്, നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഗ്രീറ്റിംഗ്, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല. കാരണം ദ ടൈറ്റിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ആണ്. എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാളോട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നേരത്തെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോവുക. സോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദറ്റ് വി നീഡ് ടു ഡു ഇസ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് താങ്കിങ് ദ പേഴ്സൺ ഫോർ അലൗവിങ് us. We'll thank the person for letting us, granting the permission, do the examination. Followed by that, based on examination, what you people saw, that is something you will be mentioning. And followed by that, we'll come to the role play card. And before proceeding with the history collection, it will be better if you seek permission. So seeking permission is something important because the person is going to respond to you.
പ്രോപ്പർ ഫോമാറ്റ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ദ ടാസ്ക്, അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, പെർമിഷൻ സേക്ക് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചോദിക്കുക, എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ചോദിക്കാതെ. ആൻഡ് ഇഫ് ഇൻ കേസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് റെസ്പോണ്ടിങ് ഓൾ ബൈ ദംസെൽഫ്, എല്ലാം ഒന്നിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞു, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വീണ്ടും പറയാം. സോ നമ്മൾ ഓൺസെറ്റ് ചോദിച്ചു, മേ ഐ നോ വെൻ ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ടഡ്, ഇവരിത് മൊത്തവും പറഞ്ഞു, പെയിൻ സ്കെയിൽ ഇത്രയാണ്, ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തത്, എനിക്കറിയില്ല, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഇന്നത് ട്രൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചൊന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പറയാം. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ താങ്ക് യു ഫോർ ആൻസറിങ്, ഐ കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇനി അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞാലും മതി, വെൽ താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് ഓൾ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് മീ. നൗ ഐ ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ പെയിൻ സ്കെയിൽ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ആൻഡ് ദ triggers that you notice, also the treatment that you have tried at the moment. So you don't have to worry, I have made a note of all these things, and we will provide a care according to the information and also the condition that we suspect with you എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോവാം. സോ ഐ ബിലീവ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ടാസ്ക് പോവേണ്ടത്, പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം, കോൺവെർസേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു മാറ്റർ ഫോളോ ചെയ്യണം, ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ഡിസ്കസ്, രണ്ടുപേരെയും നമ്മുടെ ഇന്റർലക്യൂട്ടറിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റും കൂടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി കമ്മിങ് ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ. So thank you for joining this live session with me today. I believe I was able to let you people know how to start and how to go with without introduction case. നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആയെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഡു ദിസ് കാർഡ് പുട്ടിംഗ് ദ ടൈമർ ഫോർ 5 minutes. നമ്മൾ ഏത് കാർഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലും മൈ റിക്വസ്റ്റ് ടു യു പീപ്പിൾ ഇസ് പുട്ട് ദ ടൈമർ ഫോർ 5 minutes, 5 മിനിറ്റ് ടൈമർ വെക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാർഡ് ഒന്ന് തനിയെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അവിടെ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്താൽ മതി. മേ ഐ നോ വെൻ ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ടഡ്, ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ്, ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർട്ട്ണർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ദ കാർഡ് വൺസ് അഗൈൻ, പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഡു ലെറ്റ് മീ നോ അബൌട്ട് ദ സെയിം. സോ താങ്ക് യു ഫോർ joining. We'll be meeting in the next live session on next Monday. Till then, thank you.